tijd geleden kreeg ik een burn-out. Ik was geveld door stress. Het gaat nu weer goed met me. Maar om me heen zie ik heel wat mensen worstelen met overspannenheid en depressie. Weten we in het Westen wel genoeg over de werking van onze geest? Daarom ga ik op reis naar landen waar ze hier veel minder last van lijken te hebben. Op zoek naar nieuwe oplossingen voor problemen van de geest. Dit land kennen we vooral van de stickertjes Made in Taiwan. Taiwan is net zo groot als Nederland, maar heeft met 28 miljoen inwoners een veel hogere bevolkingsdichtheid. Een paar jaar geleden was ik hier voor werk en raakte ik bevriend met Shubra. Nu onderzoeken we samen hoe Taiwanezen het moderne, stressvolle bestaan de baas blijven. This one seat in the middle is the Mazu. And Mazu is also one of the most important god in Taiwan. And we even have like lovely icons of her. Like she says, thank you. How many times? 3 times. Wat me in ieder geval gelijk opvalt, hoe druk het hier ook is, de mensen lijken echt rust uit te stralen. Zou het te maken hebben met het overal aanwezige spirituele leven? De ouders van Shubra nodigen me uit om samen thee te drinken. Dat is hier een teken van vriendschap. Ik wil gelijk in gesprek gaan, maar volgens goed Taiwanees gebruik moet er eerst een klein ritueel gedaan worden. So you're giving tea to the god now? 对。OK。Well, this is when I was a kid. I think it's about 10 years old, and first time I joined a kid retreat, like a Buddhism retreat for kids, meditation camp. It's the first time that I feel really relaxed among people. Because when I was a kid in the school, I always feel frustrated sometimes, like how to get to know the social norms. So I always feel like bewildered, perplexed. That for the very first time I feel like, oh, people can be really nice to me. And the interaction between, friends and, all this peer group in the camp can be just so simple and just all, very positive things. And from that on, I think gradually I find my way to get along with people and find my way to present myself. 这一张是他活期，爸爸打活期。就是以佛教为主，就是先从心呐，因为我过去的生活非常困苦，就是4个小孩，然后就是工作又很忙，然后就是中间碰到很多挫折。那我是因为在佛法上，让我的心能够安静，能够度过难关。你好。So do you go here a lot? Yeah, I used to go here every day before I went to work.
Like his back is all red because the water doing massage on his back, and then like his chi is flowing. What Like is chi? Chi. Chi? Yeah, it's like you have that energy, life energy of chi, and so by doing with the water spa to circulate the whole chi. 感觉好吗？全身舒畅，好舒服，很舒服，很嗨。Shall we go together? No, not now because I'm shy. I'm Taiwanese, you know. But maybe my father, he can go with you, and I can film for you if you want. Oh, okay. Yes, I will try. I like to try. Deze natuurlijke spa lijkt een echte get-together te zijn van yogis, chi-meesters, masseurs en aanverwanten. Het lijkt me ideaal om zo voor het werk de dag te beginnen. En ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat dit heel goed is voor je gemoedstoestand. Niet alleen bij de waterval, maar overal in de parken van Taipei zien we mensen tai chi en qigong doen. Meditatieve bewegingsoefeningen die chi opwekken. Het concept chi vind ik moeilijk te vatten. Er is geen westers begrip wat in de buurt komt. De broer van Shubra probeert het me uit te leggen. 我们在练拳的时候讲，神要内练，精神要内练，气要鼓荡，就是你身体里面的无形的一个能量，让它鼓荡起来。那如果说是食物是让我们维持我们身体基本的运作，那气这个东西还有经络的这个运行，它就是维持我们精神的一个养分。Om te onderzoeken wat er fysiek mogelijk is als je je chi veel traint, gaan we naar een van de bekendste chi-meesters van de stad. Nice to meet you. 请坐。放松一点，放松一点，放松一点。I feel this pulsation, and it's getting warm around the spot. 不是，而且它有啪啪啪啪啪啪那种感觉。对对对对对对。I thought that was your heartbeat. 他以为那是你的心跳。No? 那是气的那个一阵一阵的气。No, that's chi. Oh, but if you do it? Oh, okay. No, I probably won't. I can't do it. No. No, I'm sorry. It feels differently. Yeah, sure. I'm not a chi master. 经理，透过吊弓的练习，我们是在生殖系统、生殖系这个部分的去训练。因为以往，男生到了一定年纪呢，那么这个部分的功能失调，啊，因为男性的睾丸制造精液、制造性荷尔蒙，还有大量的干细胞，那跟你的精力啊，还有你的雄性激素啊，那干细胞呢是修补跟再生组织。
De mannen bereiden zich voor op de zogenaamde Iron Crotch oefening. Een manier van qi verzamelen in het mannelijk geslachtsdeel, zodat die extreem sterk wordt. 就是都面对那边的，这个躲在角落看起来好像躲躲藏藏，好难看啊。传统的这种气功的练法对释放压力都有帮助。我们要的不只是性功能，而是你的精神体力都会更好。那抵抗力好，免疫力好，你就不容易腰酸背痛，不容易疲劳，不容易衰老。 But how do they tie it to the penis? 那他是怎么把这个绑在那个性器官上面就绳子绑着啊。 ？Just by rope. The rope is around 对啊。 like the beginning or something? 你想看吗？ Do you want to see? Yes. 他不知道要不要给你看。 So it's 50 kilos, it's scary. 先调动再缓。 Oh my god. 卖免讲，会使行啊。好 ，OK。 Congratulations. 啊，没有看到吧？不是要看吗？要看的话要看，要看吗？ Do you want to see? 可以吗？ Okay. Okay. Yes. En dan nog een schepje erbovenop. Een act, speciaal voor ons georganiseerd. Met piemel een auto trekken. Deze circusachtige show devalueert wellicht de serieuze boodschap van qi-beoefening. Want de bovennatuurlijke krachten en de qi, of energie zoals wij het misschien zouden noemen, die ik uit de vingers van de qi-meester voelde, duiden wel degelijk op iets wezenlijks. Het uitbalanceren van qi is hier dan ook een integraal onderdeel van de gezondheidszorg. Zoals in het stadsziekenhuis, waar je kan kiezen welke behandeling het beste bij je past. So if you go inside, you probably can see, like you can choose whether you want to go for the Chinese medicine or Western medicine. De meeste Taiwanese komen oorspronkelijk uit China en hebben een traditionele medische kennis meegenomen gebaseerd op duizenden jaren onderzoek en traditie. Have you suffered from any other kind of disease before? I one time had a burnout. Okay. Okay. So you normally go to Chinese clinic, not like Western clinic? Yeah, I used to choose Chinese doctor, and it's like lifelong friend, and we chat about all kind of topic, and he will for a long term he will see how my life changed, how my body situation changed, and he will adjust it slightly. You have stress? Work stress, yes. Oh, yeah. Too many work. Can I see your tongue? Okay. Oh, I have to check your pulse. Okay. Pulse too deep. Too deep? Yeah, that means your yin is too low and yang is too high. And how is my qi? Qi not strong. Too much adrenaline. Okay, would you please sit over there? Yes. Okay, you can. Your shoulder first, huh? Okay. I think it's a bit out of focus. How to do it? I don't know how to do it. Oh yeah. Auto, yeah. Yeah, put it on auto. Auw. Wauw, een soort elektrische dinges. Ha!
You mean? I mean. No, don't touch this it. one. I explain to you. This one is. I just thought I was going to interview him. Okay. Yes. You can move your shoulder. Better. Yes. Any more pain? No. I think for Western medicine, as far as I understand, Maybe I should film you Yeah, when I'm okay. asking. Yeah. I think in Western medicine, it's more like they emphasize the symptom. Yeah, like if you had a headache, and okay, fine, give you a pill to heal your headache. But in Chinese slang, we have say like when you have a headache, you have to heal your feet. You know, because we see the body more in an integrated unit. And when I have mental problem, Yeah, we can put on some needle on here. On here. which one is the one for stress? This one. Okay. We can also put on here too. De behandeling van de dokter helpt bij het verlichten van de pijn in mijn schouder. Mijn stress is niet gelijk weg. Maar dat is ook niet realistisch na maar 1 behandeling. De Chinese gezondheidsfilosofie gaat namelijk uit van een totaalpakket. Een manier van leven. Even this is a small point on the feet. If you follow the rule, you will like go this way. It's a bit difficult to see from here, but well, you can connect to to your head. I should check my app. It's more clear. De basis is een complex systeem van energiebanen. Ook wel meridianen genoemd. De verbindingslijnen in je lichaam. 那比如说刚刚你们看的这一个有没有？它每一个经络啊，它会代表不一样的地方。譬如说像有一个外观，这是晕眩、晕车这一方面都常用，或者是呕吐，就可以自己用手给它刺激。五啊。 Je eigen lichaam goed te leren kennen. Om zo gezond te blijven. In plaats van, als het fout gaat, pas te genezen. En daar horen ook al deze kruiden en dit voedsel bij. Hier hebben ze blijkbaar al heel lang het concept superfoods in het dagelijkse leven geïntegreerd. You can buy food, but you can also buy medicine here. Yeah, because in Chinese medicine, food is medicine, medicine is food, and you are what you eat. Oh, it works like that. So you can eat yourself healthy. Yes. That's how it works. So like in winter, we may eat something more warm to keep your body heat up. So medicine is not to make yourself better, but to keep yourself healthy. Yeah. But Yeah. these mushrooms, how is it good for your health? Mushroom, well, I know some people will use this for your stomach. Yeah, so just like every person will look for its own, like suitable for food. I think in modern time it's more difficult, of course, because we don't grow our own food anymore. I think in the past, people has that wisdom, to really taste the food and feel its quality and that use it at the right timing. So we've lost that. Hey, here's a modern pharmacy. Yeah, Just the one and only. The one and only in the middle of all these. I want to ask him something. Can we go inside? Sure. Western medicine or Chinese medicine, which one is better to keep healthy? 两者都可以，都有利弊。那如果说你要长期维持的话，你可以用中药来调理。如果有急性的症状或者是比较急性的疾病，我们用西药是比较快处理。中药啊，对你的身体是不是真的有帮助？有帮助啊，但是就是不会那么利的，不会那么，可以说比较温啦。那个西药比较寒，西药很多人吃的都是医治病而已，没有确实真正的治疗病，所以还是要补一点气我们的元气要补一补。What is better for like mental health, do you think? You mean Chinese medicine or Western medicine? Yes. Well, for me, I would just go for Chinese medicine. Because, mental health sometimes also come from the imbalance of body.
Like if you consequently feel tired or like lack of chi, and imagine like you always can't have enough energy to do something. Of course, you get depressed and frustrated in life. Yeah. So if you can use food, the simplest way, and to keep your chi running and your body healthy, and of course your mind will feel more cozy. Cozy. Yeah. Yeah. Een paar jaar geleden nodigde Shubra me hier uit voor een documentairefestival. Ondertussen heeft ze haar baan bij de Taiwanese televisie opgezegd, omdat ze een andere manier van leven wilde nastreven. So, what was it in the modern life that you didn't like? I think it's the dependency that which makes you feel that you have to compromise with many things that you don't feel right about. I think that in the past, like people build their own house and grow their own food, and they actually has more authority over themselves, and I just feel so free and so rich in a sense. When I don't have any income, I feel rich. Shubra is in de bergen gaan wonen. Ze verdient wat geld als freelance vertaler, maar besteedt haar meeste tijd aan het verbouwen van haar eigen voedsel. This is basil. Zo probeert ze echt te leven naar de filosofie van de traditionele Chinese gezondheidsleer. Well, anyway, there's all kind of herbs. I can eat it, yeah? Yeah, you can eat it. Organic. But did you put on your... Oh, I'm worried about your feet. You were worried about snakes? No, but it's okay. I walk in the front, so snake will bite me first. In the office, if you have a job to do, you always try to get it done as fast as possible, as perfect as possible. But when I first use this attitude to treat the garden, it actually gave me a lot of, you can say, stress, because you really can't control the weather, and you really can't control the plant because they don't get paid from you and they just grow at their own pace. So it really kind of changed my hot-tempered or the way I wish things to get done very quick. Yeah, and more relaxed, I think. Different. Different from city water? Yeah. Tap water. From tap water, yeah. And here we have your husband. Yeah. Hello. Hello. You guys want tea? Yes, please. Someone have some tea? Okay. Pour? Pour tea. Hibiscus. Because if we drink too much tea, we won't be sleeping, Yeah, okay. especially the poor. Sometimes we Sometimes just... up all night. Yeah. Really? You're high on tea. Yeah, I mean, sometimes not so bad, Yeah. Make use of the time. Yeah. While we sing, and while we drink. Let's just enjoy the present moment. In de natuur vind ik het niet echt moeilijk om tot rust te komen. Maar hoe die rust te bewaren in de stad, te midden van werkstress en overbevolking. Shubra kent een bedrijf waarvan alles wordt gedaan om stresslevels van werknemers laag te houden. Hello everyone. Conference room, and we have a massage chair.
So I think this should be a point. Massage chair for our coworker to relax. It's very nice. Did you need anyone else in your company? Are you professional masseur? Actually, our boss teach all our employees to learn this massage, and then can help others. I'm not sure. Do you notice that we have the music playing all the time? I did notice. Yeah. So I think our boss think is help people release their mind. Yeah. 老板呢、非常好的人，很有人情味的人。哎，他是念佛嘛，所以说他才会往这一方面走，对的。该工作很棒啊，很不错啊，保持心情愉快啊，待遇还不错。Dit bedrijf lijkt bijna te mooi om waar te zijn. De werknemers verbouwen zelf groenten op het dak voor de gezamenlijke warme lunch. Daarnaast maken ze ook hun eigen meubels en zeep. Yeah. It's made like some kind of herbs. Gaan ze samen wandelen in de bergen. Hiking. En kan men er fitnessen. So here's a napping room. People can take a nap after lunch. That's perfect. Werkelijk een sprookje made in Taiwan. Nu worden natuurlijk lang niet alle bedrijven in Taiwan zo gerund. Maar de mensen hebben hier wel hun eigen manier om van jongs af aan met de weerbarstigheid van het leven om te leren gaan. 快到了。对，快要到那个地址。阿弥陀佛。阿弥陀佛。不好意思，路上交通比较忙。阿弥陀佛。阿弥陀佛。What are we saying? Amitabha? Yeah, what is it? The Buddha's name. 阿弥陀佛。阿弥陀佛. Yes. Amitabha. That's the name of the Buddha? Amitabha. 静坐的时候，自己的气调匀啊，好，眼睛闭起来，不要全部张开。 Toen ik zelf een burn-out had, begon ik ook met mediteren. De geest is altijd druk, maar hoe vaker je oefent, hoe minder gedachten er uiteindelijk zijn. Als een rivier die troebel is, waarin na verloop van tijd het zand naar beneden zakt. 把所有不开心的事情统统丢掉，然后就是会让我心情愉快的样子。以前在学校就是常常在打架，然后现在都不会啦。Do you never have arguments in your family? 有啊，就是以前还没学火的时候会常常吵架，就是大家的那个心情会比较浮躁，就是大家都脾气都不是很好，就是它会有那个很好的效果。所以你现在都不会有什么负面的想法，也不会觉得你姐姐很讨厌这样。我当然还是有一点点，对，吵架的时候还是有一点点，可是不会就是很讨厌她啦，不会为了小事情去跟她吵架，对，就这样。 Jammer genoeg ben ik mijn meditatiediscipline kwijtgeraakt. Shubra mediteert wel dagelijks, 2 keer een half uur. We gaan kijken wat het effect van meditatie is op onze hersenen, door ze met elkaar te vergelijken. Welcome to Brain Research Center, National Yangming University in Taiwan.
Hier in het Brain Center doen ze onderzoek naar de effecten van meditatie op de stresslevels van het brein. Ja, hier. 这样子。 That small little bit. Yeah, very small. So that is where our stress resides. Yeah, very, very small spot. But it's very important, we can say core center of fear processing or anxiety processing. Hello, Sunny. Please press yellow button. In de MRI-scan worden de hersenen van Shubra en mij aan stressimpulsen blootgesteld. Er wordt gekeken naar hoe onze amygdala daarop reageert. Dat is het deel van onze hersenen waar angst en stress verwerkt wordt. This is my brain. And this is yours. Oh, this is my brain. This is yours, not Subra's. I don't look too good. Het resultaat van de scan is opgedeeld in bewuste stressreacties en reacties van het onbewuste brein. So, in this case, conscious fear, Subra's amygdala will reduce the activity. Subra face stress with lower amygdala activity because of meditation, right? So where do you see that my brain has more anxiety levels? Yeah, here. This one. We use the circle. Okay. Yeah, circle here. So overall, am I an anxious person? Actually, I would suppose Supra is relatively more anxious person than Sunny. Really? Yeah, Unconsciously. So maybe in this way, Supra needs meditation to smooth her nerve system. Yeah. Wat blijkt? Shubra heeft meer aanleg voor stress en angst, maar ervaart dat momenteel minder door meditatie. Terwijl ik er juist niet zoveel aanleg voor heb, maar wel meer stress voel in het dagelijkse leven. What did you think of the results? I think that's really interesting. Because I already forgot I was an anxious person before. That's true. But through all these years, I already forgot. I once tried that hard to find peace. I take it for granted now. Het positieve resultaat van meditatie op Shubra's hersenen is voor mij een wake-up call. Ik moet ook weer dagelijks gaan mediteren. Want juist als je denkt, ik heb het te druk, ik heb geen tijd voor meditatie, dan is het dus nodig. Het moderne leven en spiritualiteit zijn in Taiwan op een hele natuurlijke manier vervlochten, zodat er in deze drukke samenleving regelmatig rustmomenten gecreëerd worden. Het lijkt me daarom hier wat gemakkelijker een dagelijkse spirituele discipline vol te houden. Ook rituelen voor de goden zijn een dagelijks onderdeel van het leven, niet alleen in tempels. Op straat verbranden mensen een soort nepgeld. 那在烧金纸的时候，也会感觉到整个心情会比较平顺。的话，神明他也可能会需要用到买一些什么，他们可能会想要买一些吃的啊或用的，他们也可以用我们烧的，或者他们想要穿的一些衣服之类的，对。还蛮喜欢的。对，那我们借着这小小的祭祀的仪式，然后它会对我们在公司的部分，还有对公司员工部分会比较好一点。
Do you think here in Taiwan people go to see a psychologist for their mental problems and stress? I don't really know anyone who do that. No? No. What do people do then to get relief? Well, some people may do exercise. I think some people may just visit a fortune teller. If you want marriage, you can go for the girl responsible for marriage. Okay. If you want babies, you can go for a girl that will take care of babies. And if you want to succeed in the exam, then there's another girl is responsible for intellectuality. These girls, are they all part of which religion? I think it's more folk belief with Taoism and also Buddhism, fusion religion. Okay, so you don't have to choose. Yeah, it's not a competitive relationship. Like, oh, I have to choose this one and this guy will exclude all the others. It's not really like that. It's more like it's in harmony. Like there's many, like it's all manifestation of this, invisible world and the high, supreme power. De beschermheilige Matsu is één van de belangrijkste goden van Taiwan. Volgens Shubra hebben we geluk. Op zo'n 300 kilometer van de hoofdstad vindt er een grote pelgrimstocht voor haar plaats. I hope we are on time. Yeah, I hope so too. Iedereen is om 2:30 s'nachts opgestaan en kijkt met spanning uit naar het moment waarop Matsu het startschot geeft. What's happening? I think that Matsu is going to come out right now. Matsu! De godin zit in een draagstoel en ze vertrekt wanneer zij dat wil. $9,898. Okay. And yours $9,899. So that means almost, when we register, almost 10,000 people already registered for this pilgrimage. They've left already, yes? Shall we go? So we have to go that way? Yes. Okay. Er is geen vaste route, omdat de deelnemers de godin volgen. En zij kiest haar eigen weg. Via de benen van haar dragers. Onze medepelgrims hebben een absurd hoge snelheid. Soms lopen ze wel 100 kilometer op 1 dag. We zijn in de staart van de pelgrimstocht geraakt. Er zit niks anders op dan onze chauffeur te vragen ons een eind op weg te helpen. Als het licht wordt, vinden we de stoet weer.6瓶。谢谢 ，Thank you。果汁还有水。 OK， 好，好，谢谢，等我。谢谢，谢谢，谢谢。 Ik word overspoeld door te veel gratis eten en drinken. Bewoners die langs de route wonen, delen met een tomeloos enthousiasme eten uit aan alle mensen die meedoen aan de pelgrimstocht. Ook al ben je met de auto. No, thank you, please. How do you know where Matsu is? In front. We also can find where Matsu is by GPS. GPS? Yes. Very modern. 这是妈祖的位置在这里。看到，对，他在医院。 Okay, she's in hospital. Yeah, that hospital. See? De volgers van Matsu kennen een totale toewijding. Ik vraag me af wat zo'n geloof je brengt.
En dan is er plots een onverwachte beweging in de stoet. Matsu draait zich om en iedereen volgt. This is a miracle moment because Matsu already left the hospital and suddenly she turned her head and went back to the hospital. So it's possible that someone also prayed for her blessings, and so she will go back and to take care of everyone. It's very special because it just suddenly make a U-turn. Yeah. 感觉到妈祖的那个神力保佑吗？有。好了，等一下他就都回来了。Mijn scepsis staat me niet toe om echt te geloven dat het beeldje Matsu in de draagstoel de stoet leidt. Het zijn toch gewoon de dragers van het beeldje die de route bepalen? But how do you know it's not the people carrying the gods? You always can keep a skeptical attitude. But I think because when you see the movement, 4 people they have to move in the same direction. It's actually not that easy. And I think for these lost devotees, for this carrier, they have to really clean their mind and be sensitive to all this movement. For them, this is also a practice, a ritual too. So I believe them actually. Ik had me zo voorgesteld dat we langs zonovergoten, pittoreske rijstevelden zouden lopen. De realiteit blijkt anders. We wandelen nu al uren door de stortbuien, langs stadjes en industrieterreinen. Maar ik ben de enige die hier last van lijkt te hebben. How do you feel about Matsu? I think she's very cool. What's cool about her? Because the activity is very cool because it shows the love between Taiwanese. 你们对下雨会感觉很不高兴吗？不会，不过就好，这样比较凉。这一路走来都在下雨的。今年最特别。那请问你现在脚会不会很痛？不会啦，有妈祖的加持怎么会痛呢？对不对？ Oké, zo kan je het ook bekijken. Omdat het zo lang droog is geweest, is de regen nu een zegen. En de onvoorspelbare godin Matsu leert je het leven te accepteren zoals het komt. Ook hier, midden in de ogenschijnlijke chaos, terwijl de half afgebouwde tempel bijkans overstroomt, blijft de sfeer rustig en gemoedelijk. Ik ben geraakt door de onderlinge samenhorigheid en vrijgevigheid. 对于我人生，其实影响最大的是，想想一个神明可以带领大家，然后在这里看不到自私，只有大家帮助彼此，会把人跟人之间的隔阂消去。我觉得这在台湾社会还有现阶段整个地球人与人之间的隔阂，在这个情况下全部都不见了。 这是一件很特别也很特殊的事情。Het boeddhisme, de filosofie van Qi en ook deze godin Matsu, hier verborgen in haar draagstoel, geven mensen echt een manier om controledwang los te laten en in het moment aanwezig te zijn. Thank you for watching this video. We hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.